But regarding వచ్చిందా? So this is a very important concept, because like handling missing values will be our a daily data transformations actually, because we will have many missing values actually. If you take any data, we'll have some of the missing values like these. See here, for example, number 3 don't have his weight mentioned, and also his age mentioned, and also his gender and income. So only person with 1 and 7, when IDs 1 and 7 have the income mentioned, but rest don't have, that is rest are missing values. So we represent the missing values with NONE, none, capital NONE, none. Sometimes what happens is these nuns will actually get created as NA, which is not available. For example, if you are filling some online form, some online form, for example, visa processing form, you will have some places where you just give NA and move to next particular tab. So what happens is the data which it takes behind the form is a table. So that table will have the that particular column under your row. It will be as NA, capital NA, which is a string. So you will have a task to convert that NA into none. That NA into a missing value. So are you getting it? What I'm for example, you are updating a మనకి పాండాస్ లో అయితే ఎన్ఏఎన్ అని ఉండేది కదండి, కాకపోతే ఇక్కడ నన్ అని ఉంటుంది. కరెక్ట్, నన్ అని ఉంటుంది. సో అంటే ఐ విల్ కమ్ టు దట్. ఎన్ఏనే మనం యూజ్ చేస్తాము, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. అప్డేటింగ్ వీసా ఫార్మ్ tabs. So for example, we have data like serial number, name, age, location, second location, so this is our data. So one name is age, location Bangalore, NA. So here I have this particular thing, second location as NA. So this is a string actually. Here we have entered a string. So how do you convert this particular? This is a use case. How do you convert this value? Converting NA into value. So how do you convert this particular value into a none value? Any ideas? ఫిల్ కానీ రీప్లేస్ కానీ. Replace is one thing, but you can do like this particular things you can handle in two types basically. One is you can go back
to your Hadoop thing, and you can change these values on the file. You can create some high query and try replacing this particular column with NA with some other value. So you can do that, or pig script you can write in replacing this value into some other value. So that also you can do. The second thing is you can use something called SQL operations or PySpark script, which will change the or alter the NA values to none values. And you should remember one thing: this NA is actually a string. When you're replacing a string with none, you will get into errors in SQL. Replacing none to a string or something is acceptable, which is easy, straightforward. Replacing a NA into a none is not straightforward, because when you are handling with a SQL thing, some fields will be locked for not null as not null. You know not null, right? Tables locked, when tables in the table, some columns will be locked with not null. So the concept is you cannot have a null value for that particular table. So if it is locked in a file, then it is not it cannot hold a null value inside that particular file. So how will you handle that? అది టేబుల్ స్కీమ్ అని చేంజ్ చేయాలండి, డేటా ఫ్రేమ్ స్కీమ్. You cannot change the schema on this thing, because it is a file. It is a file, right? What you are getting is a file. Yeah. ఇప్పుడు డేటా ఫ్రేమ్ లోకి నేను లోడ్ చేసుకొని డేటా ఫ్రేమ్ లో నేను అప్లై చేసినట్టు మనం ఫర్ యూస్ చేయొచ్చు కదా. Yeah, data frame to like data frame will infer from the schema. I will show you one of the example when we start handling these things. Since it is in this particular example, it is straightforward. I will try to create some use case on this, and we'll try to do that. In RDD, it's next to impossible. Okay. Okay. If you are doing in RDD, it is next to impossible. In data frame, at least you could change it is two-step process. One is you need to create a data frame with whatever schema and the table name, table values, that is column values you have. Second step is create one more data frame on the data frame and create this particular column as not it can accept the null values kind of thing. అంటే ఎంటైర్ మనం డేటా ఫ్రేమ్ ని ఒకసారి లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దట్ నల్ నాట్ నల్ అనేది ఉండదు అనమాట. దట్ ఈస్ వన్ ఐడియా. అండ్ దెన్ యూ ట్రై టు రీప్లేస్ ఎన్ని నన్ గా. యూ షుడ్ యాడ్ ఇట్ యాజ్ ఏ నన్, నాట్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ నన్. అగైన్ ఇక్కడ ఇంకొక క్యాచ్ ఉంది ఏంటంటే ఎన్ఏ మీరు రీప్లేస్ ఎన్ఏ అంటే సో అండ్ సో ఫైండ్ చేసి రీప్లేస్ సో అండ్ సో విత్ నన్ అని ఇస్తారు కదా, నన్ని ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో వేయకూడదు. షుడ్ బి జస్ట్ ఎన్ఓ ఎన్ని నన్. సో ఇప్పుడు నాకు వాల్యూ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఎన్ని అని వస్తుందండి? నో వి పర్పస్ఫుల్లీ యాడెడ్. అంటే ఇది నాకు ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, నాట్ అవైలబుల్ అని. సెకండ్ లొకేషన్ నాకు అవైలబుల్ లేదు, సో ఐ హావ్ యాడెడ్ ఎన్ని అని. ఇట్స్ ఎ యూస్ కేస్. Similarly, you will have something else not defined, or what we say like is used just blank inform usual ga NA అని ఇస్తాం, not applicable అంటాం దాన్ని. NA అంటే you can write not applicable అనేసి. So these are the strings which says it is a missing value. First you should analyze the data, then only will come to know like if there are missing values which are in a form of NA or not applicable, not available kind of things. So we'll see this use case. Actually, I will get some
think I have created all the data. We'll see. So this is, so I'm creating a data frame here, which is df underscore mesh with some missing values. And here I'm converting a data frame into a RDD. How to convert a data frame into RDD is like this. df mesh.rdd.collect. Okay. This is this particular thing we are using because the main intention of converting into RDD is to find out each element, how many times it is appearing for each ID, or based on the ID or based on some other column, we could find out how many times it is actually appearing as none. Is it clear? How to convert to a RDD? First thing, just understand how to convert to a RDD, like data frame to a RDD. It is data df underscore mesh.rdd.collect. Anything df.rdd is which it will convert to RDD. You understand like that. Any data frame can be converted into a RDD like df.rdd. Is it clear? అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఐ మీన్ క్రియేట్ అవ్వలేదు కదండి, అలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కానీ బట్ ఆర్డిడి క్రియేట్ అవ్వలేదు కదా. RDD is created. మీరు అవుట్పుట్ చూడొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎ రో, నాట్ ఎ టేబుల్. ఓకే, ఓన్లీ ఇప్పుడు ఆర్డిడిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకోండి, షో ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కదా, అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. Then you should add this particular thing into it. కలెక్ట్ తీసేసేయాలి. అవునండి, కలెక్ట్ తీసేసి Yeah. Just అది అవసరం లేదు. I'm not using that. ఓకే. So I've created a RDD. కలెక్టే అనుకుంటుంది, కలెక్టే అండి. సో మనం డేటా ఫ్రేమ్ క్లిక్ చేస్తాం, లేదా జస్ట్ మనం టైప్ చూసినా సరిపోతుంది కదండి. It's a RDD object. చెప్తుంది కదా. అదే డిడి అని పెడితే ఇంకా ఆర్డిడి క్రియేట్ అయిపోతుంది. Yeah, data frame dot RDD. This is a command. And whatever data frame you are creating, you want to convert that particular data frame into RDD, and that into that dot RDD. You can convert it to RDD. That's all. So here I am trying to see how many counts of each row, I mean the row elements, that is ID, weight, height, age, gender, and income, has missing values. So I'm just trying to find out that. So this is the map function I'm using with the lambda function and also a sum function inside a lambda function. So I'm creating a lambda function called R, which is actually R of ID, comma, because it is taking the ID as the first element, which is having a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So it is based on the IDs. So each and every ID it will fetch and does the iteration for me. So I'm just accessing R of ID here. It is index of ID. So that is I'm actually accessing here. Then second part is counting number of missing values, right? So C is equal to none. How many C is equal to none? Like that particular C is
each elements of weight, height, etc. Like whatever for that particular row, id is equal to that particular row, how many missing values will add sum up. So that is C. I'm equating to none for C in R. That is C is nothing but that entire row. It will fetch and it will find out for each and every element, and it will add up. So that's why I'm using sum. Finally, I'm collecting the result. So my output will be a tuple of two objects. That is, one is ID, the second is count, number of elements which have none. Is it clear, this particular thing? Probably I will expect like at least like it is a little different kind of thing. See, here, yeah. నో అది బాగా కిందకు ఉంది కదా, లాంబ్డా మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ షో చేస్తున్నారు కదా. ఓకే, దాన్ని కొంచెం పైకి మీరు డేటా కూడా కనిపించడానికి పెట్టారా? మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. See, you have we are creating a lambda function with map. We are map and manam iterating. So our my iterating value is in the lambda expression is r. Okay, I'm iterating with r. I'm using in the expression I'm using two things. One is this is the index of id. Okay, is it clear? R of id is index of id. Okay, it is storing the id value. Yeah, index of id. That is whatever it is appearing first 1, 2, 3, 4. It is storing id value instead of index of rows. Okay. Okay. So based on this id, I'm creating the sum on the values which are in that particular row. So C is my item which iterates over each and every element, that is weight, height, age, gender and income. Okay. So my condition is we should read from right to left. For C in R, for every C in R, that is for every C element, that is weight, height, age, everything, this C belongs to this. So C in R, it should sum up on the condition called C is equal to none. Wherever it sees C is equal to none, that is income is equal to none, in this particular thing, row 2, it will add up how many is. Okay. So this is the thing it is actually adding. So here if you see 1, 0, which is id 1, 0, because I don't have any none values here. Second thing, I have second id is equal to 2 and we have 1 none in the income, so it will add here. For third, we have 4 elements which are none. See, you can see here. For third, it is none, 1, 2, 3, 4. So similarly for 4 it is 1, for 5 it is 1, for 6 it is 2 none values we have, and 7 it is 0. Is it clear? I will explain this particular. See, for example, id is equal to 3. If you see, it is null 4 times. So that is why it is having 3 is having 4 values. It is summing up how many null values. Karthik, that R id lambda R colon R of id అంటే ఇప్పుడు మనకి R అనే దాని యొక్క ఐడి ఏది పంపిస్తుంది అనేది మీరు చూపిస్తారా ఒకసారి? ఆ ఐడి అనేది అసలుకి R అనేది ఆర్డిడియా లేకపోతే అది డేటా ఫ్రేమా? R అనేది RDD లో ఉన్న రో.
ఓకే, ఆర్ అనేది ఆర్డిడిలో ఉన్న రో ఏది అది చూపించండి. ఇది this one. ఓకే ఓకే. అందులో I'm fetching the value of ID. ఓకే. This యా, one. So కరెక్ట్. based on this, I'm iterating over these things. ఎస్ యా. ఓకే. So I'm doing a sum on these things over iterating. I'm summing up the null values. If C is equal to null, then it will add one to that sum. ఓకే. So I think I have added that particular. So we'll see like how to do it in a RDD way. So this is how we do it in a RDD way. Similarly we can tackle this particular problem in a data frame way. Okay, this is how we do it in a RDD way, like null values, how to find the null values, how to see counts, etc. Is it clear? The expression is same for every other table, every other file. Okay, your expression, this particular expression is same for and holds good for every other table. You can use same type of expression to find the number of missing values in a RDD. డేటా ఫ్రేమ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి? అర్థం కరెక్ట్గా డేటా ఫ్రేమ్ లో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి నన్ వాల్యూస్? యా విల్ సీ. నేను జస్ట్ RDD లో చెప్పాను, విల్ సీ డేటా ఫ్రేమ్. ఓకే ఓకే. మనం ఇంకా డేటా ఫ్రేమ్ స్టార్ట్ చేయలేదు, అంటే ఇది మనం చెప్పుకోలేదు కదా, రెండింటిని ఒకేసారి చెప్పుకుంటే దట్ ఈస్ బెటర్. అంటే మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది RDD లో ఎలా చేస్తాము, డేటా ఫ్రేమ్ లో ఎలా చేస్తాము అనేది. అండ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ అదర్ ఫైల్. మీరు యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ కోడ్ అంటే మీరు అనాలిసిస్ చేస్తారు, ఇది మీరు బిల్డప్ చేస్తారు కదా మీ కోడ్. డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ యూ విల్ బి యూజింగ్ ద సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ విల్ హ్యావ్ ద చేంజ్ ఇన్ the iterative columns. That is, I selected ID, you will have something else, that's all. ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ కాలం లో చేయాలంటే అండి కుదరదు కదండి. ఇక్కడైతే ఆర్డీలో మనం రో లెవెల్లో హ్యాండిల్ చేస్తాం కాబట్టి మనం హోల్ చేయగలం. కానీ RDD is like this. You can count like this, summing up all the missing values of the each row. మనం కాలం వైజ్ యాక్సెస్ చేయాలండి. Yeah, because we cannot access column, right, in RDD. Yeah. It is a row format kind of thing, so we cannot access the columns directly. Okay. If you want to access the columns, then it's straightforward going for a data frame. Okay. So in data frame, how we handle the things is, see like this. Here I'm creating this we know, importing the PySpark SQL function, and df underscore miss aggregate, we use AGG, that is aggregating the counts. So here f dot count, that is SQL operation we are doing, this particular function dot count of weight and count of height, count of age, count of gender, and count of income. So is it clear? I am calculating total number of records in each column. The beauty of data frame is it will not count the null values. Is it clear? Finally, I am counting star, like count dot star. So it will consider as a row how many records it will be there, it will display. Finally, I am doing a show. Is it clear, this particular thing? Shall I execute this? Yeah. So when we apply on each column for counts, it will not count the null values. And we have the total count here, this particular one. Total count is 7. We have 7 elements.
So we have missing values in different things. For example, income we have 4 missing values. For gender we have 1 missing value. So this how we achieve is 7 minus 1. We can create an alias on this. Not see, we can create that particular thing as an alias. Total records is 7. Okay. So this makes sense. I mean, while reading, it will be easy for you. That's all. You can add alias for every column. Like here also, you can add a dot alias. This is SQL, Spark SQL we were talking about, right? This is a Spark SQL thing. So aggregate, like how we do these things is like this. So this total record minus count of each element will give you the missing values. Is it clear about this? If you're not getting, please let me know, because these are very important concepts you should understand. అది ఇండివిజువల్ గా మనం ఈచ్ కాలం ని పాస్ చేయాల్సిందేనండి. ఎందుకంటే సపోజ్ మనకి 1000 కాలమ్స్ అయినా ఉండొచ్చు కదా ఒక్కొక్కసారి. Yeah, ఇప్పుడు we'll pause everything. అదే అండి, మనకి ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క కాలం పాస్ చేయకుండా ఒక టేబుల్లో గనక ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫీల్డ్స్ కి అది కౌంట్ ఇచ్చేటట్టు, ఒక్కొక్క దానికి కౌంట్ ఇచ్చేటట్టు మనకి పాసిబుల్. అంటే మనం 1000 టేబుల్స్ 1000 కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటున్నాగా, లైక్ వి విల్ డైరెక్ట్లీ నాట్ పిచ్ ఇన్ ఇంటూ 1000 కాలమ్స్ అట్ వన్స్. ద 1000 కాలమ్స్ ఎలా వచ్చాయంటే బై జాయినింగ్ మెనీ టేబుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 tables, 60 tables, 100 tables. సో డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ని మనం జాయిన్ చేసి విల్ గెట్ 1000 కాలమ్స్. It is not one table which has 1000 columns. Yeah, it may be the reason, yes. So మనం ఏంటంటే ఈ analysis will do at file level, not at entire joining of a data frame. Data frame మొత్తం క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇచ్చేయాలి. అవునండి, ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి మాస్టర్ ఫైల్ ఉంటుంది కదండి, ఇప్పుడు మాస్టర్ ఫైల్ మీద మనం డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తామండి. క్రియేట్ చేస్తే మాస్టర్ ఫైల్ అంటే ఏంటి? దాంట్లో కస్టమర్ డేటా మొత్తం ఉంటుంది కదా, అందరు కస్టమర్స్ డేటా ఉంటుంది. అంటే మాస్టర్ టేబుల్ అంటే మీరు మొత్తం అన్ని 100 టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేసింది అంటున్నారా? అలా ఉండదంటారా? మనం ఇండివిజువల్ గానే చేస్తాం అనాలిసిస్. విల్ నాట్ డూ ఆన్ ఏ ఎంటైర్ జాయిన్ డేటా. ఓకే, అంటే మనకి జస్ట్ ఫైల్ వస్తుంది కదండి, ఇండివిజువల్ ఐ మీన్ ఫైల్స్ కూడా బ్రేకప్ ఉంటాయండి. మనకి మాస్టర్ ఫైల్ ఒకటి రాదండి, మనకు ఇండివిజువల్ టేబుల్స్ నుంచి ఇండివిజువల్ ఫైల్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we had 306 tables. 306 tables ని అన్లోడ్ చేసినప్పుడు అండ్ ఆల్సో కపుల్ మోర్ సోర్సెస్ నుంచి మనకి ఇన్పుట్స్ వస్తాయి. సో దోస్ ఆర్ ఇన్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఫైల్స్. సో వీటన్నిటిని మనం ఒక రీడబుల్ ఫార్మాట్ కి తీసుకొస్తాం. ఫస్ట్ ఫ్రమ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ టు స్ట్రక్చర్డ్ ఫైల్స్ ని తీసుకొస్తాం. సో every other file will be there. So we'll start joining each and every file. Each and every data frame ni join chestu veltam with other data frames. Then we'll have a big data frame which has hundreds of columns. Then we'll actually work on that particular thing. Before working on that entire DF, we will have the entire details of missing value. మనం అది కూడా ప్రాబ్లం చేద్దాం ఒకటి. మీరు చెప్పారు కదా, లైక్ మాకు డైరెక్ట్ గా అలాగే ఇస్తే ఏం చేయాలి అని. విల్ డూ. మీ టాస్క్ ఏదైతే ఇది ఉందో ఆల్ స్టేట్ ఇది, ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ దట్. ఓకే 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 అదేనండి, అది ఆల్ స్టేట్ లేదంటే మాస్టర్ ఫైల్ ఇచ్చాడు, అన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి.
But make it, Yeah, he joined all the columns and he gave you one file. It is already like అది cleaned data. ఇది చెప్పాలంటే కాకపోతే కొన్ని వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ లైక్ అంటే కాంట్ అని తర్వాత క్యాట్ అని రెండు ఉన్నాయి కదా కాలం కేటగిరీస్. సో వాటిని మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటాం మనకి ఏ వద్దు అనేది. అది మిషన్ లెర్నింగ్ మనం బిల్డ్ చేసుకున్నాం. అది వాడు ఇచ్చింది సైకిట్ లెర్న్ లో చేయడానికి. బట్ మనం సేమ్ దీన్ని PySpark లో యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం. You will be doing, you will do that actually. We'll see. Okay, I will tell you, like I will give you hints how to do that and you can try that. చేయలేమని కాదు, we can do that, but మనం ఇలా ఇది చేంజెస్ చేసుకుంటాం ఆ డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు. బట్ అనాలిసిస్ కి we will take huge time లాగా, like more than 3 to 4 months మనం అనాలిసిస్ కి తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఏటీటీలో అలాగేనండి. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఐ మీన్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ వచ్చేసి ఇండివిజువల్ డేటా. మీకు ఒకటి చెప్తాను, మీరు పీపుల్ సాఫ్ట్ లో వర్క్ చేశారు కదా, కస్టమర్ టేబుల్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి. ఇలా సమ్ కస్టమర్ టేబుల్స్, అందులో కస్టమర్ అడ్రస్ టేబుల్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి, కస్టమర్ ఇది బిల్లింగ్ టేబుల్స్ కొన్ని ఉంటాయి, తర్వాత కస్టమర్ డేటాబేస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అంటే ఏంటి, లైక్ how many numbers he holds, ఇలాంటివి ఎక్స్ట్రా డేటాబేస్. అడ్రస్ ఓన్లీ హోల్డ్ చేస్తుంది అండ్ బిల్లింగ్ ది ఓన్లీ బిల్లింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హోల్డ్ చేస్తుంది. ఇవి కాకుండా we will have other tables like orders tables, how many online orders he placed over the years. అది ఇన్వెంటరీ టేబుల్ is nothing but అంటే మనం ఏదైనా ఇప్పుడు మీరు స్వాప్ చేయడానికి వెళ్తారు కదా ఇప్పుడు ఫోన్స్ ని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వెంటరీ టేబుల్. ఎప్పుడైనా స్వాప్ చేశారా అంటే నేను మీకు AT&Tలో దీని మీద చెప్తున్నాను. ఇన్వెంటరీ ఆర్డర్స్ తర్వాత వి హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బిల్లింగ్ టేబుల్స్. బిల్లింగ్ టేబుల్స్ లో మళ్ళీ సపరేట్ గా 5 డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉండాలి మనకి. అదే అండి, ఇలా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ వస్తే మీరు వాటన్నిటిని కూడా ఐ మీన్ ఇండివిజువల్ డేటా ఫ్రేమ్స్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ కన్సాలిడేట్ చేసి మళ్ళీ డైరెక్ట్ గా మనము డేటా ఫ్రేమ్స్ క్రియేట్ చేయము. ఈ 306 టేబుల్స్ లో మనకు కొన్ని అక్కర్లేని, అంటే మన మోడల్ కి కొన్ని అక్కర్లేని టేబుల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎవ్రీ టేబుల్. ఓకే, so I'm not bothered about customer address table when I'm actually doing something on overall total the NT revenue increase of AT&T. But the same thing I will consider when I'm doing a customer churn model. ఎందుకంటే కస్టమర్ ఎక్కడ లొకేషన్ లో ఉన్నాడు, ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నాడు అనేది అడ్రస్ టేబుల్ లో నాకు ఫెచ్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ మోడల్స్ ఇంట్రెస్ట్. బేస్డ్ ఆన్ మోడల్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ డూ ద మ్యాపింగ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఇంటూ డేటా ఫ్రేమ్స్. బట్ అనాలిసిస్ అయితే విల్ డూ ఫర్ ఎవ్రీ అదర్ టేబుల్. దిస్ అనాలిసిస్ మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం కదా, అంటే ఇది ఎందుకు అంటే ఆర్ దే మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ దీస్ టేబుల్స్ అనేది తెలుసుకోవాలి మనం ఫస్ట్. ఎస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అనేది మనకి వస్తేనే మనము ముందుకెళ్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ ని కన్సిడర్ చేయకండి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి. ప్రెసెంట్లీ యూ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్ యూ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ ఇంటూ చెక్ చేయాలి, లైక్ ఇలా ఎన్ఏ నాట్ అప్లికబుల్ ఇలాంటివన్నీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నంబర్ అండ్ విచ్ హ్యాస్ నో మిస్సింగ్ వాల్యూస్ యూ డైరెక్ట్లీ మూవ్ ఇట్ టు నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్. అంటే ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని ఆ పర్టికులర్ దీంట్లో అంటే ఆ పర్టికులర్ డేటా అనాలిసిస్ లో పెట్టుకోము. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ గా డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తాం. సో విల్ కీప్ ఎ నోట్ ఆన్ దట్. మనం డిజైన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు విల్ క్రియేట్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద డిజైన్ డాక్యుమెంట్. ఓకే అండి, ఇప్పుడు మనం కాలం నేమ్ పాస్ చేయకుండా అయితే టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటికీ మనకి కౌంట్ అయితే రాదు, అవకాశం లేదు కదండి? ఓకే, రాదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇండివిజువల్ థింగ్ కదా. ఓకే ఓకే, యా. సో దిస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ RDD అండ్ డేటా ఫ్రేమ్. ఓకే, కౌంటింగ్ నల్ వాల్యూస్. అండ్ మీకు ఇది అర్థం అవ్వకపోతే సో యూ క్యాన్, మీరు అడిగారు కదా సేమ్ థింగ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ హియర్. మీరు అన్నారు కదా సీన్ కాలమ్స్, we can run a loop over it. 1000 columns అన్నారు కదా, this is the code you should implement in your thing.
ఓకే, జస్ట్ టు ప్రింట్ ద కాలమ్స్ అండి. అంటే ఇది నేను కోడ్ యూజ్ చేశాను, మీరు ఈ కోడ్ ని ఒక లూప్ లో వేయాలి. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అదే మీరు అన్నారు కదా ఆ డేటా ఫ్రేమ్ ఏదైతే 1000 కాలమ్స్ ఉంటుందో దాంట్లో వేస్తే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద కాలమ్స్. ఇట్ విల్ ఫెచ్ ఆల్ ద కాలమ్స్. కానీ కౌంట్ ఇవ్వదు కదండి. అగ్రిగేట్ చేయాలి కదా దీని మీద. అదే అదే అదే. ఓకే ఓకే ఓకే. సో దాన్ని ఇలా యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. సేమ్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ వి ఫెచ్డ్ ఎర్లియర్. ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ ద కీ ఇయర్, ఇది మీరు మర్చిపోకూడదు. స్టార్ అనేది దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ వెరీ నీట్ కోడింగ్ టెక్నిక్ అన్నమాట. అంటే ఇది చాలా ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇప్పుడు ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు. లైక్ దే మెనీ పీపుల్ డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. అగ్రిగేట్ లో స్టార్ అండ్ యువర్ ఇటరేషన్ ఏదైతే ఉందో అది యూజ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్ అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ అండి. సో ఇది ఎంటైర్ దీని మీద ఇటరేట్ అవుతుంది. మీరు ఒకటి క్యాచ్ చేశారా ఇక్కడ? ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. న్యూమరిక్ వాల్యూస్ రాలేదండి. ఇన్కమ్ రాలేదు ఇక్కడ. యా, బికాస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ డిఎఫ్ డాట్ కాలమ్స్. డిఎఫ్ అనేది మనది వేరేది కదా, డిఎఫ్ అండర్ స్కోర్ మిస్. యాక్చువల్లీ ఐ షుడ్ యూస్ కదా, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫెచింగ్ దట్ వన్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? అంటే మీరు ఆ పర్టికులర్ దీని మీద నల్ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇలాగా. బట్ నల్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ క్రియేటెడ్ as మిస్సింగ్ వాల్యూ. అంటే నన్ అనేది మీకు ఉంటే you can use this particular straightforward thing. If it is not written like NA and unte, then it is a task for you converting that first. So type of df dot column is a list. So that is a list of columns. Okay. df dot columns అనేది ఇక్కడ ఏదైతే ఇటరేట్ అవుతుందో it is a list of columns. So ఆ list of columns మీద ఆ C రన్ అవుతుంది. Because these are loops which are completely different in one line, మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లైక్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. యూజువల్లీ మనం ఇప్పటివరకు చదువుకుందంతా లైక్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. ఓకే, షల్ వి మూవ్ ఆన్? అర్థం కాకపోతే చెప్పండి. మోహన్, కృష్ణ. ఫైన్ కార్తిక్. అంటే మీకు ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. లైక్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ అనేటప్పుడు మీరు ఆ పర్టికులర్ ఇది మీరు ఏదైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో లూప్ లో దాన్ని టైప్ చెక్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద ఐడియా. అంటే లిస్ట్ ఉంది, లిస్ట్ మీద నేను ఇటరేట్ చేస్తున్నాను. సో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ. కార్తిక్, ఇక్కడ నాకు మెటా డేటా లాగే ఉంటుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలమ్స్ టైప్స్ కూడా గెట్ చేయడం అలా ఉంటుందా? అంటే కాలమ్ టైప్స్ అంటే నో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ డిఎఫ్ కాలమ్స్ అని ఇచ్చాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెయిట్ టైప్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అది డిస్క్రైబ్ డిస్క్రైబ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. అది మనం చూద్దాం. ఒకటి అది చూసుకోలేదు అనుకుంటా. మనం ఇది చూసుకున్నాం కదా, లైక్ df underscore miss dot is it clear how data frame is interpreting each and every column?
యా కార్తిక్. సో ఇది మ్యాప్ నాకు మ్యాప్ రిటర్న్ చేస్తుందా కార్తిక్? Yeah, it is list of your ఇది ఏంటి కాలమ్ విత్ ద టైప్. ఓకే ఓకే కార్తిక్. అంటే డేటా ఫ్రేమ్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ కన్సిడర్ అ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. ఓకే ఓకే ఓకే. సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్. ఏంటంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేస్తున్నాం స్పార్క్ సీక్వెన్స్. యా వన్ క్లారిఫికేషన్, అది మనం క్రియేట్ చేసేప్పుడు స్ట్రింగ్ ఇవ్వలేదు కదండి, మనం న్యూమరిక్ వాల్యూ పాస్ చేసాం కదండి. ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ అ స్ట్రింగ్, మనం ఏం ఇవ్వలేదు కదా. అదే అండి, మన స్ట్రింగ్ అయితే మనం కోడ్స్ లో ఇస్తాం కదా, కోడ్స్ లో ఇవ్వకుండా డేటా ఫ్రేమ్ అలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తుంది. యు నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఇన్ కేస్ మనకి ఇది ఇన్ కేస్ మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలనుకోండి, మళ్ళీ మనం స్ట్రింగ్ ని న్యూమరిక్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటారా? లేదు, అవసరం లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ దట్. ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని మీరు ఇది చేసుకుని చేయొచ్చు. మనం చూద్దాం అలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఓకే, యూ నీడ్ నాట్ చేంజ్ దోస్ థింగ్స్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్ ద సేమ్ వాల్యూస్. కాకపోతే ఏంటంటే కోడ్స్ లో యూస్ చేయాలి అన్ని. సో అదే మీరు ఎప్పుడు టైప్స్ చూసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తుంది ఇది ఏంటి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ df మిస్ డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు వి గాట్ దిస్ కదా. సో డేటా ఫ్రేమ్ వెన్ ఈస్ సమ్ టాస్క్ మనం చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ a conversion, type conversion here directly. నాగా మీరు అడిగారు కదా. సో అది డేటా ఫ్రేమ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ డూయింగ్ దట్ థింగ్ ఫర్ యూ. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఒక్క నంబర్ కూడా అంటే ఒక్క డిజిట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ లేకపోతే ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఇంటర్ప్రిట్స్ యాజ్ లైక్ బిగ్ అని, డబుల్ అంటే డెసిమల్ ఉంటే డబుల్ అని, హై అగైన్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ ఉంటే స్ట్రింగ్ అండ్ నంబర్ ఉన్న స్ట్రింగ్ అని ఇంటర్ప్రిట్స్. యాక్చువల్లీ చాలా వాటికి యూ నీడ్ నాట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. సో బట్ ద సేమ్ థింగ్ డేటా ఫ్రేమ్స్ మనం పాండాస్ తో చూసుకుంటే యూ నీడ్ టు కేర్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ దిస్ ఇస్ డేటా ఫ్రేమ్ ఇన్ స్పార్క్. సో ద స్పార్క్ కాంటెక్స్ట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ బ్యాక్ ఎండ్ లో మీకు అది ప్రిడిక్ట్ చేసి ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ దోస్ వాల్యూస్. అంటే మెయిన్లీ స్పార్క్ అంటేనే అది లైక్ మెనీ థింగ్స్ మనకు తెలియదు అనమాట. అంటే మనం ఎలా అది కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనే థాట్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్లీ హార్డ్ కోడెడ్. అవునండి, ఇట్ విల్ టేక్ వాటెవర్ ఇట్ వాంట్స్. అదే అండి, అంటే ఏది కరెక్ట్ అనుకోవాలండి? అక్కడేమో స్ట్రింగ్ గా చూపించింది, అది కరెక్ట్ అనుకోవాలా, లేకపోతే ఇక్కడేమో ఇంటీజర్? మీరు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు అది దాని గురించి ఆలోచించుకుంటుంది. సో మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు వాడేటప్పుడు మీరు కోడ్స్ లో వాడితే ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఎర్రర్ యూ చేంజ్ ఇట్ టు నంబర్. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ యాజ్ ఇది నంబర్ అని. అక్కడ యూ కెన్ గివ్ ద, ఇప్పుడు డబుల్ అని అది తీసుకుంటుందంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ద డబుల్. యూ నీడ్ నాట్ గివ్ ఇన్ కోడ్స్. అంటే మీరు కోడ్స్ లో ఇచ్చినా కూడా అది ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకుని ఆ ఫెచ్ చేసేటప్పుడు మ్యాచెస్ విత్ డబుల్, ఇట్ యూజెస్ డబుల్ ఇన్ ఓవర్ రైట్ చేసుకుని ఇట్ విల్ యూజెస్ డబుల్ అనమాట. మీరు హార్డ్ కోడ్ గా మీరు ట్రై చేసినా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో హార్డ్ కోడ్ అయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ అగైన్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్ డబుల్. అంటే నేను ఇది ఆలోచిస్తున్నానండి, సపోజ్ మనకి ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఆల్ఫాబెట్స్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి కాలమ్స్, వాటిని మనం నెంబర్ కన్వర్ట్ చేస్తాం కదా ఇన్ కేస్ మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్స్ రన్ చేయాలంటే. ఆ టైంలో మనకి మనం ఇనిషియల్ గా డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు ఏమనుకుంటాం, ఓకే ప్రతి కాలము స్ట్రింగ్ లోనే ఉంది, ప్రతిదీ మనం న్యూమరిక్ గా కన్వర్ట్ చేయాలని అనుకుంటాం కదా. ఆ విధంగా నేను ఆలోచించాను.
అని మీరు అది చేసేటప్పుడు నేను మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పాను గుర్తుందా, స్ట్రింగ్ ఇండెక్సర్ అని. అవునవును. సో అది యూజ్ చేసుకుంటాం మనం. అదే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి చూస్తేనండి, ఇక్కడ సెలెక్ట్ బట్టి చూస్తే మనం ఓన్లీ ఆ స్ట్రింగ్ ఇండెక్సర్ ఏం చేస్తుందంటే న్యూమరికల్ కాలమ్స్ ని పట్టించుకోదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ న్యూమరిక్ ఎంటైర్లీ ఇట్ డజంట్ touch that column also. It directly move on to the string column which is available next. సో స్ట్రింగ్స్ ని అది న్యూమరిక్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మీరు ఏ న్యూమరిక్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది కూడా దానికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇట్ విల్ కన్వర్ట్. మీరు స్ట్రింగ్ ఇండెక్సర్ డాట్ ఆ పర్టికులర్ కాలమ్స్ అని ఇస్తే చాలు, అది కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దట్ థింగ్. అవునండి, ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చారు కదండి, ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఇస్తే గనక మనకి చూస్తే అవుట్ ఆఫ్ 6 కాలమ్స్ లో మనకి ఒకటే స్ట్రింగ్ అని తెలుస్తుంది. అంటే మనం స్ట్రింగ్ ఇండెక్సర్ ఓన్లీ ఆ జెండర్ మీద అప్లై చేసేస్తాం. ఇదే మనం డిస్క్రైబ్ చేసి చూసామనుకోండి, ఓకే మనకి ఆల్ 6 కాలమ్స్ స్ట్రింగ్ లా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మనం స్ట్రింగ్ ఇండెక్సర్ 6 కాలమ్స్ మీద అప్లై చేయాలని అనుకుంటాం కదా. మీరు అలా చూసుకోరు, మీరు ఎంటైర్ దీని మీద అప్లై చేస్తారు స్ట్రింగ్ ఇండెక్సర్ ని. కానీ మీరు స్ట్రింగ్ ఇండెక్సర్ కి వచ్చే ముందు యూ విల్ రిమూవ్ మెనీ కాలమ్స్ యాక్చువల్లీ. మీరు కాలమ్స్ రిమూవ్ చేస్తారు ఆ డేటా ఫ్రేమ్స్ లో, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్. సో అప్పటికి మీకు ఈ పర్టికులర్ దీనికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి వచ్చే ముందే యూ విల్ హ్యావ్ మెనీ కాలమ్స్ రిమూవ్. మీరు స్ట్రింగ్ ని అంటే మిషన్ లెర్నింగ్ కి మీరు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు స్ట్రింగ్ ని న్యూమరిక్ కి, అంటే యు ఆర్ ఇంటెన్షనలీ డూయింగ్ దట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ అక్యురసీ ఆఫ్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్. ఆ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ ఏదైతే మీరు చేయాలనుకుంటున్నారో దాని అక్యురసీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ కాలమ్ అని యు ఆర్ క్లియర్ దేర్. Then only you are keeping that string column and applying a string indexer over it. Okay. మనం చూద్దాం అది ఇప్పుడే ఎందుకు, దాని గురించి ఇంకా హ్యావ్ టైం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే this is all how to handle missing values, అంటే how to check the missing values, everything. Now we are creating something called ఇది ఏంటి ఒక డేటా ఫ్రేమ్ DF అవుట్లైనర్స్ అని. ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ somebody is actually outside. Can you go on mute? Yeah, thank you. So ఇక్కడ DF underscore outliners అనే ఇంకొక డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను, which has like if you see here, when we create the data frame we'll get the values what it is assigning for each and every column. ఓకే, మనం ఇంకొకటి కూడా చూసుకోవచ్చు, ప్రింట్ స్కీమ్ DF underscore. So is it clear, this particular thing, print schema? మనం ఇది చూసుకోలేదు. సేమ్ థింగ్ విత్ pandas. అంటే అది ఏంటి ఇలా డిస్క్రైబ్ చూసుకున్నాం కదా. సిమిలర్లీ స్కీమా ఏముంది అనేది, లైక్ డేటా టైప్స్ అడిగారు కదా మోహన్, హౌ ఇట్ విల్ ఇది అనేది నల్లబల్ అనేది. సో ఇవి నల్లబల్ ఎస్ ట్రూ, మనం డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు నల్ ఉండొచ్చు అనేది అది చెప్తుంది. If it is false, nullable is equal to false for some column, then you cannot change that particular column into null, none అనేది. సో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది మీకు. Then you have to create a new data frame.
ఓకే. క్రియేట్ చేశారు కదండి. ఇప్పుడు డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు అన్ని పాస్ చేశారు వాల్యూస్. ఇది ఎలా Yeah. డిఫైన్ అంటారు? దర్ ఇస్ నో లాట్ అంటారా? అది నల్ గా ట్రీట్ చేయాలా లేకపోతే నాట్ నల్ గా ట్రీట్ చేయాలా అనేది? ఇది బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ డేటా ఫ్రేమ్. అంటే మీరు ఫైల్లో హార్డ్ కోడెడ్ లేకపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనం యూజ్ చేస్తుంది ఏంటి, డేటాని మనకు డేటా ఉంది డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటున్నాం. కానీ కొన్ని టైమ్స్ లో ఏమవుతుందంటే యువర్ ఫైల్స్ విల్ బి హోల్డింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దోస్ పర్టికులర్ కాలమ్స్ కెనాట్ బి నల్ అనేది. అంటే పార్కే ఫార్మాట్ కానీ ఎవ్రో కానీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ వచ్చినప్పుడు, అంటే వెరీ రేర్ కేసెస్ అనమాట ఇవి హోల్డ్ చేయడం. అంటే అది పర్పస్ఫుల్ గా చేసింటారు, బట్ ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ నోవేర్ రిలేటెడ్ అనమాట. మనం రీడ్ చేసుకుంటాం ఒక డేటా ఫ్రేమ్ కి, ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ నల్లబుల్ ఫాల్స్ అని, దెన్ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ డేటా ఫ్రేమ్ విచ్ విల్ కమ్ యాజ్ నల్లబుల్ ట్రూ అని. ఇప్పుడు సో దెన్ విల్ మూవ్. సిఎస్వి ఫైల్ రీడ్ చేస్తే కూడా అన్ని కూడా నల్లబుల్ అనే ఉంటాయి కదండి. అయితే నల్లబుల్ ట్రూ అనే ఉంటుంది కదా. కరెక్ట్. ఓకే. CSV కానీ JSON కానీ విల్ హ్యావ్ nullable as true. అంటే యూ నీడ్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ యువర్ ఇది. అంటే మీరు ఏమంటే విల్ యూస్ బోత్. అంటే JSON యూస్ చేద్దాం, JSON ఫైల్ గురించి నేను రాసాను ఆల్రెడీ. సో విల్ సీ హౌ దట్ JSON డేటా లుక్స్ లైక్. యూ కెన్ యూస్ ద JSON డేటా ఆల్సో. సో మీరు నార్మల్ CSV యూస్ చేశారు, JSON యూస్ చేశారు, దట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ యాక్చువల్లీ. సో ఇలా మనం ప్రింట్ స్కీమా యూస్ చేసి ఇది చేస్తాం. ఓకే. సో నేను ఇక్కడ ఏంటంటే కాల్స్ అనేది ఒక లిస్ట్. దిస్ ఇస్ టిపికల్. ఏమనుకుంటున్నారు దీన్ని? దీస్ టూ what are the empty dictionary and a list of columns. Because I have 4 columns actually, I'm nowhere concerned with the ID. So I'm creating that for call, that is మనం C in C అని చూసుకునే వాళ్ళం కదా. కాకపోతే ఇక్కడ C in C కాదు, C in calls. అంటే మనము C in C అంటే ఎంటైర్ కాలమ్స్ మీద వెళ్తుంది. C కాల్ ఇట్ కాల్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ కాల్, ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా దాని మీద వెళ్తుంది. క్వాంటైల్స్ అంటే మీకు తెలుసా? వాట్ ఇస్ క్వాంటైల్స్? క్వాంటైల్స్ విన్నారా? క్వాంటైల్స్ అంటే ఏంటి? Quantiles తెలీదా? లైక్ క్వాంటైల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ percentage of data అనమాట. 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, 75 to 100. వీటిని క్వాంటైల్స్ అంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్వాంటైల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు DF అవుట్లైనర్స్ డాట్ అప్రాక్స్ క్వాంటైల్ అనేది ఒక ఇది ఏంటి ఫంక్షన్ వి యూజ్ ఇన్ ఓవర్ ద క్వాంటైల్స్. దిస్ ఇస్ ద జస్ట్ ఇది ఏంటి స్పార్క్ లో మనం చూస్తాము. అప్రాక్స్ క్వాంటైల్ ఏంటంటే అప్రాక్సిమేషన్ ఎలా చేస్తున్నాం డేటాకి అనేది. లైక్ 0.25, 0.75. ఇక్కడ మెయిన్లీ ఏంటంటే లైక్ ఎన్ని క్వాంటైల్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం. దీన్ని ఏంటి అంటే మెయిన్లీ డేటాని డివైడ్ చేసుకోవడం. మనం 0.25 ఫర్ టెస్ట్ డేటా, 0.75 ఫర్ అవర్ ట్రైనింగ్ డేటా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? డేటా అండర్ స్కోర్ అవుట్లైనర్స్ అనే డేటాని, అంటే డేటా ఫ్రేమ్ ని ఐఎమ్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 parts. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వన్స్ వీ క్రియేట్ ఏ డేటా ఫ్రేమ్ విచ్ ఇస్
which we అంటే మనకు అంతా కరెక్ట్ గా ఉంది అన్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్, ఇట్స్ రెడీ టు టేక్ ఫర్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అనేటప్పుడు అంటే ఎవ్రీ అదర్ కాలమ్ ఈస్ న్యూమరికల్ వాల్యూ, we don't have any values with string and null values, so we can take this particular data frame into machine learning model అన్నప్పుడు we will divide that particular data frame into two sets, one is testing, one is training. అది క్వాంటైల్స్ మీద డివైడ్ చేసుకుంటాం. Is it clear about this? And 0.05 yeah చెప్పండి. One is quantile and another one? No, both are quantiles. Okay. ఇక్కడ ఏంటంటే it is creating two quantiles. One is 0.25 is nothing but 25% of the data should go in as one file, 75% of the data should go in other file. Okay. So 75% మన ట్రైనింగ్ డేటా ఉంటుంది, 25% ఆఫ్ డేటా ఇస్ అవర్ టెస్టింగ్ డేటా, అండ్ కామా 0.05 ఉంది కదా, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద మెయిన్ ఇది ఏంటి ట్యూనింగ్ గురించి, ఆ శాంప్లింగ్ దీని గురించి విల్ యూజ్ దట్ 0.05 అంటే డిఫరెంట్ డేటాని ఎలా మిక్సప్ చేయడానికి 0.05 యూజ్ చేశాం. యూ కెన్ యూస్ 0.1 ఆల్సో సమ్ టైమ్స్, బట్ 0.05 0.05 to 0.2 వరకు ఇట్ విల్ వేరీ అనమాట, బేస్డ్ ఆన్ హౌ డిఫరెంట్ ఈజ్ యువర్ డేటా అనేది. సో ఫైనల్ గా బౌండ్స్ లోకి ఐఎమ్ పుల్లింగ్ ద కాల్, ఆ పర్టికులర్ దీన్ని క్వాంటైల్స్ లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పుల్ చేస్తుంటే ఏమొస్తుందంటే లైక్ క్వాంటైల్ 0 అండ్ క్వాంటైల్ 1 టూ పార్ట్స్ గా మనం తీసుకుంటున్నాం. సో దాన్ని మనం టెస్ట్ అండ్ ట్రైనింగ్ డేటాకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బౌండ్స్ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డివైడింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, డిక్షనరీ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ, డిక్షనరీ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ, డిక్షనరీ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ, age, height and weight. So we created on the column. Is it clear? No. అర్థం అవ్వలేదా నాకు అది బౌన్స్ లేదండి. అంటే బౌన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ క్వాంటైల్ 0లో ఏముంది, క్వాంటైల్ 1 అంటే ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? లైక్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అంటే బౌండ్ వదిలేయండి, దిస్ ఇస్ క్లియర్ కదా ఈ క్వాంటైల్స్. అది 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తామంటారా లేకపోతే జస్ట్ డేటా పర్సంటేజ్ అంటారా? ఇట్ ఈస్ డేటా పర్సంటేజ్. డేటా పర్సంటేజ్ మీద ఫైల్స్ ని డివైడ్ చేస్తుంది. 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తుందంటారా? ఈ డేటా ఉందా ఇక్కడ, ఎంత ఉంది డేటా, లైక్ అవుట్లైనర్స్ అనేది వీ హ్యావ్ 2 4 6 7 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని 25% 75% గా డివైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అవర్ క్వాంటైల్స్. అవునండి, ఇప్పుడు మన కేసులో కూడా అది బ్రేక్ చేసిందండి 2 ఫైల్స్ కింద, మేబీ 2 డేటా ఫ్రేమ్స్ కింద. యా 2 డేటా ఫ్రేమ్స్ అంటే 2 ఫైల్స్ కింద సపరేట్ అన్నారు కదా. ఓకే, చూపిస్తాను. So this is our dictionary with data. Okay. This is our dictionary with data. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను డైరెక్ట్ గా క్వాంటైల్స్ నే పుల్ చేస్తున్నాను. ఆ బౌండ్స్ డాట్ ఆ కాలమ్ ని మీదకి రన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దీస్ థింగ్స్. ఆ కాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ క్వాంటైల్స్ మీద ఉన్న కాలమ్స్ ని రన్ చేస్తుంది. ఆ కాలమ్స్ ఏంటంటే ఈచ్ కాలమ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ దిస్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇది తీసేసి గివ్ నథింగ్.
సో కాంటాక్ట్స్ లో హోల్డ్ చేస్తున్న డిక్షనరీ డేటాని ఇట్ విల్ ఫెచ్ అనమాట. దట్స్ ఆల్. అవునండి, ఇది 2 క్వాంటైల్స్ గా బ్రేక్ అయింది కదండి. యా 2 క్వాంటైల్స్ గా బ్రేక్ అయింది. మనం ఫైల్ ని బ్రేక్ చేసి సేవ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. నేను మళ్ళీ ఇది రిపీట్ చేస్తాను. లైక్ హౌ టు క్రియేట్ దిస్ ఫైల్స్, ట్రైన్ డేటా, టెస్ట్ డేటాని ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటాము. విల్ సీ దట్ వన్స్ వి స్టార్ట్ ద క్లీనింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే ఓకే అండి. ఇది ఒక కమాండ్ లా చూడండి అంతే. లైక్ హౌ టు అంటే క్వాంటైల్ అనేది ఏంటి అని అర్థం చేసుకోండి. హౌ వి క్రియేట్ క్వాంటైల్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద క్వాంటైల్ పర్సంటేజ్. విల్ సీ మోర్ మీన్ ఆ క్వాంటైల్ ఇది మనం చూద్దాం. లైక్ ఏంటంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ డివైడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ మీడియన్. ఇది ఎంత అదే 0.05 ఎంత మిక్సప్ ఉండాలి దీని మీద చూసుకుని ఇట్ విల్ డివైడ్ అనమాట. ఓకే అండి. సో విల్ సీ లైక్ హౌ వి డివైడ్ ద డేటా అనేది మనం చూద్దాం. లైక్ ఇట్ ఈస్ సెపరేట్ థింగ్ కదా. మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు విల్ సీ హౌ వి డివైడ్ దీస్ డేటా, అప్రాక్సిమేటింగ్ క్వాంటైల్, ఎవ్రీథింగ్ మనం చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్ టాస్క్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ క్వాంటైల్ గురించి వదిలేసేయండి ప్రస్తుతానికి. లైక్ టిల్ హియర్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ వి క్రియేటెడ్ అనేది ఏంటి, ఆ నల్ ఎలా చేంజ్ చేసాము ఏంటి అనేది. సో అది చూడండి. లైక్ ఐ విల్ జస్ట్ పబ్లిష్ దిస్. ఇంకొకటి, ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్ లో మీరు ఇవి స్టెప్స్ లిస్ట్ డౌన్ చేయరండి. ఎందుకంటే ఓకే, మనకి ఇన్పుట్ ఫైల్ వచ్చింది కదండి. ఈ రోజు కానీ నిన్న కానీ చేసిన ఆపరేషన్స్ లో మనకి ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఫైల్ రాగానే మనం నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని చూసుకున్నాం, లేదా ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయని చూసుకున్నాం, కౌంట్ చూసుకున్నాము, లిస్ట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ చెక్ చేసుకున్నాము. తర్వాత దాంట్లో మనకి ఏమన్నా నన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకున్నాము. జస్ట్ ఓకే, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ వీ పెర్ఫార్మ్ వెన్ వీ గో ఇన్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ అన్నట్టు. అంటే చాలా ఉంటాయండి. లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ యూనిట్ వైల్ అనాలిసిస్ ఇదంతా. అదే ఫ్యూ బేసిక్ థింగ్స్ అట్లీస్ట్ అవి మనం చేయాలి కదండి. ఏ ఫైల్ వచ్చినా అనాలిసిస్ ఆఫ్ డేటా ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డేటా అబౌట్. ఫస్ట్ ఇది. సెకండ్ అంటే ఇవన్నీ డేటా సైంటిస్ట్ చేస్తాడు బేసికలీ, మనం కాదు. వాట్ ఈస్ ద డేటా అబౌట్ అనేది చెక్ చేయడానికి. దెన్ హౌ మెనీ ఫైల్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఈస్ ద డేటా అబౌట్ అంటే మీకు ఆ డేటా దేని గురించి. లైక్ ఇట్ మే బి హెల్త్ కేర్, ఇట్ మే బి ఇన్సూరెన్స్, ఇట్ మే బి some hospital data, it may be some app data, it may be some airlines data, it may be some retail data, e-commerce data, anything. What is the data about అనేది first question. Next question, how many files to analyze. Then we call it features to extract. This is mainly machine focused. సో ఫీచర్స్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే మనం ఏ ఫీచర్స్ కావాలి మనకి మెయిన్లీ అప్ ఇన్ దీస్ ఫైల్స్, దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద డేటా సైంటిస్ట్. దెన్ ఫైల్. Okay, this is your fourth step. Sixth is
This is the complete steps and entire steps are divided into these things. So these last three, except last three, this will take huge time. Until 1 to 8 is the time taking thing. Dividing, sorry. These three are very simple ones. This will be usually done by data scientists. But from 1 to 8, he will be driving the data engineers to create these things. సో మన మందికి డేటా సైంటిస్ట్ చూస్తే ఏం చేస్తాడు, ఊరికి మోడల్స్ క్రియేట్ చేస్తాడు, మనం క్రియేట్ చేసిన డేటా మీద అంటాం. బట్ హీ విల్ డూ ఆల్ ద అనాలిసిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ అస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నాగా? మీకు ఏం కావాలో మనం పెర్ఫామ్ చేసే దాన్ని బట్టి లెట్ us కీప్ అప్డేటింగ్ దిస్ అండి. లేదు, దిస్ ఇస్ సేమ్ ఫర్ everything. This holds good for every other problem you create. This is same for every other Spark architecture. మీరు ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో యూ డు యూజువల్లీ గో ఇన్. ఓకే ఓకే. సో విల్ I have published this. We'll stop this here. We'll see more of JSON and JSON files gurinchi దీని గురించి మనం రేపు చూద్దాం. Then we can start with scikit-learn from next class. That is maybe Friday. డేటా ఫ్రేమ్స్ కన్నా కూడా మనకి ఆర్డిడిస్ మీదే చాలా ఎక్కువ మెథడ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి కదండి. డేటా ఫ్రేమ్స్ మీద మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది కాబట్టి నేను అంతగా డీప్ గా వెళ్ళట్లేదు. మనం pandas లో చూసుకున్నాం కదా, మోర్ ఆఫ్ సేమ్ థింగ్స్. ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ విల్ సీ అబౌట్ JSON, how a JSON file looks like and how to read into a RDD అనేది, how to read into a data frame అనేది విల్ సీ. ఓకే ఓకే ఓకే. JSON ఫైల్ గురించి చూద్దాం. అంటే ఒక ఫైల్ మనం CSV తెలుసు, బికాస్ వీ యూజ్ టు CSV ఇన్ ఇది RDD as well as in data frame. Pandas లో యూజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ దట్. ఎనీవే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ one more file which is all state me దీని కోసం. సో విల్ సీ హౌ ద JSON looks like and విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ నుంచే మనకు స్టార్ట్ అయిపోతుంది లైక్ లైట్ గా. JSON ఇంకోటి కూడా ఉంది కదండి, పార్కెట్ ఫైల్. పార్కే ఫైల్ మనకి ఇక్కడ లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ కాంప్లికేటెడ్ ఫైల్ టు అనలైజ్ ఆన్ అవర్ డేటా బ్రిక్స్ మీద. ఐ విల్ ట్రై టు పుల్ సమ్ డేటా అండ్ ఆల్సో సమ్ డేటా మనకి ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. విల్ యూజ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్. మీకు చూపిస్తాను, లైక్ మీ ట్రైనింగ్ కోసం మీకు డేటా సెట్స్ గురించి ఎతకాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి. లైక్ డేటా బ్రిక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే హ్యావ్ సమ్ డేటా sets which are readily available for your analysis. అంటే మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే they are providing the data sets as well. We'll see those things tomorrow. ఎక్కడ ఉంటాయి ఏంటి అనేది we'll see. Okay. Okay అండి. We'll end the class here. Like tomorrow we'll start from here. Like